بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. This is Ayat Al-Kursi, Ayat Al-Kursi, verse 255 of the second chapter of Baqarah. This will help you to memorize and to read it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله لا الله لا إله الله لا إله الله لا إله إلا هو إلا هو الله لا إله إلا هو الحي. These are the English transliterations in case you can't read Arabic. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Okay? Again, Allahu La ilaha. Notice the long alif after the lam. Ilaha. Illa. Huwal. Because it mixes with this. Huwal hayyu. Hayyul qayyum. Illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. So we're going to break this into first parts. So if you're memorizing, first come to here, take a pause. This will be the second part after that, okay? So did you get this first one? And you can pause, go back until you got it. Last time. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Now second part. La ta'khudhuhu. This is a slight pause, okay? La ta. So you stop here with the hamza. La ta'khudhuhu. Not لا تأخذه لا تأخذه لا تأخذه right here تأخذه usually a DH is a ذل لا تأخذه سنة ولا Now if you're mixing, sinatun wala naum. Usually jeems are good places to stop. So this is part 2, okay? Again. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Again. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. So la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun wala naum. Okay, that's part 2. So if you got that second line, move to the third. If not, rewind it. Last time again. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Next part. Lahu ma fi samawati. Notice that's why English transliteration doesn't extend on these two A's. It should have. Fi samawati. That's why some they have a hyphen over them or just an extra A. Fis
السماوات له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض. Okay, going back. له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض. So you'll stop there. That's the next part over, okay? So you got that? It's another good little tiny place you can pause. له ما في السماوات وما في الأرض. Okay, now next part. It's a long ayah, but that's why breaking it down makes it a lot easier. من ذا, then this joins with this. من ذا الذي يشفع من ذا الذي يشفع again من ذا الذي يشفع عنده. Okay, so breaking this down, you have all the English right there, okay? So in case you need that help, من ذا mixing with الذي, من ذا الذي يشفع عنده, right? من ذا الذي يشفع عنده إلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه That's if you're going to continue, but this is a good place to pause again. So there's your next goal right here. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Okay, if you got that down, ready for the next part, now you can continue. Otherwise, keep going back until you learn it one small bit at a time. Next line. يعلم ما بين, there's the English, يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Another good place to pause, to be honest, okay? If you want to take a pause there and memorize these next lines, go ahead. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. If you got that, then you move on. If not, keep reviewing. Next one. ولا يحيط, there it is, يحيطون ولا يحيطون
بشيء, mixing with the meme, بشيء من ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. It's a long line, but I would pause there, and if you memorize this part, then move on. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Good place to pause. Got that down? Almost done. Time to move on. وسع, there it is. وسع وسع كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض. The heavens and the earth. There it is in English. كرسيه السماوات. This is where you got to be careful. See, it says al-samawat. It's as-samawat. If I was the translators, I would have put an S there. وسع كرسيه السماوات والأرض. Now that's why you have the voiceover, so this will correct it, right? In case. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. All right. Good place to pause. Got it down? Ready to move on? All right. So, وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. Time to move on. Right? I would read that 30, 40, maybe 50 times. Once you're ready, time to move on to the next. Same ayah, Ayat Al-Kursi. ولا يؤوده. So here, ولا يؤوده حفظ. Okay, so ولا يؤوده حفظهما. So this is حفظ. So حف and then حفظهما. Let's do that over. ولا يؤوده حفظهما. So حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. حفظهما. Cut to there. Next. ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما. حف ha is he, fa حفظهما. ولا يؤوده حفظهما. Now to finish. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. So وهو, this is an ayn. وهو العلي. The ya and on the shad on the ya.
وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. Not azim, عظيم. وهو العلي العظيم. Going back to this last line. Okay. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. Now, one time together, all of it. Okay? Ready? بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.